Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся на стенде замечательной немецкой компании Elysia. И с нами Dominic. Dominic, hello! Hello Paul. Yeah. Hi friends. Yeah, nice to meet you here. And let's talk about your products. So, what do you have on your booth now? Oh, we have quite a nice selection of analog audio processors. It's mainly compressors, equalizers, and some more specialized things. Everything very nicely engineered, running in discrete Class A mode. То, что вы видите на стенде, это продукция компании Elysia. В основном это эквалайзеры и компрессоры, аналоговые устройства. И есть одно замечательное специализированное устройство. As for specialized device, you mean envelope, yeah? Yes, that's correct. Специализированное устройство envelope. So let's talk about every unit just in few words. Okay. Well, speaking about main features, maybe. All right. Maybe we start with our best-selling product. That's the Expressor. It's available in 500 series format and in rack format. It's a very flexible stereo compressor. Ну, начнем, наверное, с одного из самых продаваемых устройств компании Elysia. Это экспрессор. Он выпускается в двух версиях. Expressor 500 и Expressor в рэковой версии. Are they identical to each other? Yes, the only difference, I mean, they use the same PCB, so the same electronics. The only difference is the power supply, which is really great on the rack unit, and also the Expressor rack has an external sidechain stand and return. Okay. Оба этих устройства полностью идентичны, за исключением только того, что в Expressor в рэковой версии используется свой специально созданный блок питания. Плюс у него, в отличие от версии в Expressor 500 серии, имеются входы и выходы для внешнего сайдчейна. Yeah. So, what cool features does it have? So, what makes it really unique? What makes it special, right? Yes. Okay, on this left side you have more the standard parameters, threshold, attack, release, and ratio. This here are the special ones. It has an integrated sidechain filter and a gain reduction limiter. Okay. Very nice, by the way. It's a very nice feature, yeah. Well, thanks a lot. Then you have your standard makeup gain and this mix controller that you have parallel compression on board. Yeah, so having parallel compression just in one unit is really great. Что у нас здесь есть? Левая часть экспрессора, ну что здесь, достаточно стандартная для компрессоров. Здесь классические регуляторы порога срабатывания, атаки, затухания и степени сжатия. С правой части есть интересные регуляторы, такие как sidechain фильтр, лимитер компрессии. Это не лимитер сигнала, а именно лимитер, при помощи которого вы можете ограничить максимальное значение понижения уровня. Регулятор гейна и регулятор микса, при помощи которого вы можете получить, например, очень интересную параллельную компрессию. So, yeah, very nice. Great, thanks. So, what else? What else? What about, yeah, there are lots of... Absolutely. So this is our latest release we did. It's called the Envelope 500, and this is also a dynamics tool, but not a compressor. What it does is it shapes impulses and transients so that you get signals in front of everything, or that you can push them to the back. Okay. Следующее устройство, о котором мы немного поговорим, это Envelope 500. So it's produced in both versions, API 500 yes. and also a rack version. In rack version, yeah, that's correct. Поговорим об Envelope серии 500 и Envelope, он же выпускается в рэковой версии. Это не компрессор, но это тоже устройство для динамической обработки сигнала. Он обрабатывает огибающие импульсы. So yeah, what can you do actually with this very unique processor? Yeah, it's a unique way of shaping impulses. So what it does is you can raise or lower the attack of a signal, and at the same time you can raise or lower the sustain, so the rest of the signal. And what it does is, if you have, for example, if you have a drum set which is a little bit lame and all of that, you can really add some attack and punch, and at the same time you can say, oh, I want to make it sound shorter, so less sustain, or you want to make it sound big and long, and then you add some of the sustain. Что дает вам сделать этот процессор? Он дает вам уникальные возможности контроля за атакой и сустейном сигнала.
представьте, что у вас есть какой-то барабанный луп, он может быть достаточно таким нединамичным и, в общем-то, достаточно лениво сыгранным, но при помощи этого устройства вы можете существенно улучшить параметры атаки, он станет у вас более таким резким, более интересным. При помощи регулятора сустейна вы можете укоротить звучание импульса, соответственно, сделать звук таким более коротким. Вы можете получить очень интересные результаты. So, by the way, it's not just the envelope processor as far as I know, so it has something more than... You are right about that. So it has two different modes for shaping transients in different ways. One is frequency selective, the other is full range. Yeah. But you can also switch this very flexible tool into an equalizer. Yeah. And then it becomes a high and low shelf equalizer with, I have to say, with a very, well, nice sonic structure. It's very wide open, very transparent. It's a very, very nice bonus feature on a product which is usually used for dynamics. Но Envelope это не просто Envelope 500 или Envelope рековой версии, это не просто динамический процессор. У него есть дополнительно интересные функции. Вы можете использовать его как процессор для обработки огибающего сигнала в зависимости от частоты, либо вы можете использовать его как процессор обработки огибающего сигнала по всему частотному диапазону. Но есть и дополнительная, очень интересная функция, такая как использование Envelope в качестве эквалайзера. So it works like a shelf filters. Yeah. Yes, it's high and a low shelf filter. Yeah. Эквалайзер с полочными фильтрами, двухполосный эквалайзер. Он звучит очень прозрачно, очень чисто, и в то же время он позволит вам получить очень хороший результат. Yeah, so let's continue with other products because, well... All right, there's a lot to see, obviously. Yes. So these are two of our earlier designs. On top we see the music, which is a discrete Class A equalizer. And on the bottom we have the compressor, which is also a discrete Class A compressor. So those products were produced earlier than those ones. Yes, that is correct. Okay. Ниже у нас располагаются устройства, которые были созданы несколько раньше, чем устройства экспрессора Envelope. Это эквалайзер Musikmesse и компрессор compressor. So, as far as I know, they are very special tools. So yes, that is correct. What we like a lot about them is the way how they treat the signal. This discrete Class A topology, it gives you a very wide and open sound. It has it passes transients very straight, and it doesn't change your original signal. That's very special about this in terms of sound. Что касается этих устройств, эти устройства в своем роде очень уникальные. Они работают в стопроцентном... Это стопроцентное аналоговое дискретное устройство, которое работает в классе А, с минимальным влиянием на звук, именно на работу, на передачу транзиентов. Устройство создано из очень высококачественных компонентов. And also what makes them interesting is that we always try to implement a couple of, let's call them interesting special features with each unit. So we don't really like the idea to copy existing things over and over again, and therefore we try to implement special things in all of our products. And for example, on this equalizer, we have the possibility to switch the shelving filters into high and low cut filters, but with a special, they don't go like that, but they have a special resonance peak on top of the filter curve. Okay. Что вообще делает устройство Elysia уникальным в своем роде? То, что подход инженеров компании заключается в том, чтобы не просто сделать какой-то очередной эквалайзер, а чтобы добавить в него какие-то интересные функции. Вообще это касается всех устройств. Например, одна из интересных функций эквалайзера Musikmesse – это возможность переключения фильтров низких и высоких частот в режим обрезных фильтров с некоторым таким резонансом.
Also, when we, for example, look at the compressor, that's really a very special machine. While our other compressors, so the Expressor which we have seen and the Alpha compressor which we'll see very soon, this, you know, the Alpha, for example, that's something like the Rolls-Royce of compression. It's very gentle, it's like a limousine. It's Yes. But the Impressor, that's really the Aston Martin. It has a lot of punch, it goes in your face. It's extremely well for processing drums, making that huge drum sound happen. Yeah, that's maybe to mention in terms of how it sounds, what it does. Что касается Impressor, это тоже уникальный в своем роде компрессор. Он может сделать со звуком невообразимые вещи, он может сделать звучание ударных огромным, очень большим, очень мощным. Yeah, so what's the coolest feature of Impressor? Okay, well that's very hard to say because it has so many cool features. Yes, so I'll just mention some which makes it really cool. One, for example, is the negative ratios, where the curve can also be bent down again. That's not for standard compression, but if you want to have crazy sound effects like groovy pumping DJ stuff, or even backward sounds. It sounds like the track playing, played backwards. That you can do with the negative ratio, for example. Например, вообще это устройство обладает множеством интересных, уникальных функций. Одна из них — это отрицательная степень сжатия. Когда кривая компрессии уходит ниже порога срабатывания, вы можете получить очень интересные спецэффекты, очень интересный грув. Yeah, but we can say that it's two compressors in one. Absolutely, and that in many regards, because it of course has two channels, so you can process it on two mono signals, but you can of course also link them to have a stereo compressor. But also in terms of what you can do with it, it's two compressors, because if you use very gentle settings, we have some customers even using this machine for mastering. But if you go more to the right and go into the extremes, you really have this roaring sports car you can use for sound effects processing, doing some really wild and crazy things with it. Вообще, начнем с того, что этот компрессор является двухканальным компрессором. Фактически вы получаете два компрессора в одном корпусе. Вы можете залинковать их, получив стереокомпрессор. Вы можете использовать его в режиме двойного моно, дуал моно. Устройство может быть как очень мягким, вы можете использовать его при мастеринге, но также вы можете его использовать для получения спецэффектов при использовании экстремальных значений. And one more question, it has a very interesting, unique filter. I'm glad you mentioned it. This niveau filter thing is very interesting. So the machine is a compressor, but these two controllers, they implement an equalizer as well, and this equalizer only has one band, but it behaves like this. You use the one controller to find your center frequency, and then the other one is used to tilt the whole thing. So you boost the bass and cut the treble at the same time, or you do it the other way around. And that's a pretty unique filter curve you cannot really build with different EQs, and it's very easy and very fast to change the whole sonic structure of the whole track with just two controllers. И одна из интереснейших деталей этого импрессора — это наличие фирменного фильтра. Он работает в качестве такого эквалайзера, когда вы находите какую-то центральную частоту, и при помощи регулятора, данного регулятора усиления или ослабления, вы ослабляете или усиливаете сигнал выше этой центральной частоты. В то же время у вас понижается или усиливается сигнал ниже этой частоты. Такой вот, скажем так, полочный фильтр, да, можем так сказать. И при помощи этого фильтра вы можете получить очень интересное изменение сигнала, как от такого светлого до абсолютно темного такого окраса. Таким образом вы можете полностью изменить звучание входного сигнала. So and the last thing is
The massive alpha compressor. Well, it's the alpha compressor, not the mass, but it. Yeah, I think lots of people used the plugin, but Yes. Just little saw them in real action. Right. Yeah. It is true. I mean, more people use the plug-in than actually this machine. But as you can see, the build of it's very sophisticated and it's not really cheap. So this is sold only in very limited numbers. It's mainly targeted at mastering applications, and it has a lot of features which are basically tailored towards the mastering process, making it many units in one machine. И завершающим устройством, о котором мы поговорим несколько позже в другом видеосюжете, это Elysia Alpha компрессор. Возможно, многие использовали плагин. Перед нами настоящее железное устройство. Оно производится в крайне ограниченном количестве. Оно включает в себя массу функций. Фактически это несколько устройств в одном. И в своем роде это является шедевром вообще инженерной мысли в про-аудиосегменте. Основное целевое применение этого устройства — это мастеринг условия. Yeah, so it's, as you said, it's like a Rolls-Royce in pro audio industry. Yes, it definitely is. Yes. Это в своем роде Rolls-Royce в индустрии pro audio. So we will talk about this compressor in detail a little bit later. Okay, great. Да, мы поговорим об этом устройстве немного позже, более детально. Посмотрите, пожалуйста, сюжет соответствующий. So thanks, Dominic, for a quick review of all your products. Oh, you're so welcome. Yeah, so thanks for that. Thank you very much. And I just wanted to mention that if you're in Russia or in the Ukraine, you should definitely contact our friends at Musikmesse, because they have all our products on display. They will help you out with that. They know it inside out, and they'll take good care of you. Thank you. Ну и если вы заинтересованы в продукции Elysia, пожалуйста, свяжитесь с Musikmesse. У нас есть все устройства, вы можете их протестировать, записаться на тестирование Elysia. Мы можем привезти устройство к вам в студию, чтобы вы попробовали их в ваших условиях. Спасибо, будем на связи.